national human rights bodies, and we are going to seek on of the people that were abducted and still missing by the military. She claimed that these people are non-existent. Even when the Prime Minister of this regime came out and owned that she indeed knows where John Bosco Chibalama is, she saw him. Wangadia came out and said Chibalama is a ghost. So Wangadia is also a target for sanctions over violating human rights. Now, coming back to our tour. Yes, so many of our people were hurt. So many of our people were arrested. Bullets were flying everywhere, even when we were non-violent. We encourage our people to be non-violent, and that is going to be our way until we win. However, I'm here to also add a voice on what our Secretary General has mentioned. Yes, we've written a protest letter, not because we expect the police to be immoral. We wanted to go on record. And just after this press conference, our senior leaders are going to deliver that letter to the Inspector General of Police, to his office. And we hope that will shake them to sovereignty. But even if they don't, we want to go on record, because we know that anybody that breaks the law will be personally liable. We want to go on record so that the law can go after all those people in their individual capacity. You know what happened to Kaihura, you know what happened to Kandeho, you know what happened to all these other people, but we want sanctions on every other human rights violator, to every other person in office that abuses their office. And we shall get that, inshallah. So, because they blocked us from reaching Kamoli, our nationwide tour has not yet started. We did not go to Bugweli today because we had to come here and make it clear to the nation, and also engage the police, although we know it serves the dictator. So I hereby announce that tomorrow we are resuming our nationwide tour. Tomorrow we are going to Palisa. We are not political party. We are not committing any crime. While all other political parties are going about their business, we are being blocked. We know the regime fears us, but they don't have to embarrass themselves showing fear. There could be a few people in Uganda who still support the regime. Don't show them that you're so scared of us. So we are going about our work. Like I said, we're not committing any crime. Everybody else is going up. Every other political parties and other political actors are going about their business unhindered. Why are they blocking us? Even those that are doing illegal gatherings, for example, Museveni's son is a serving military officer who is barred by the law. He's forbidden by the law in engaging in partisan politics. But he goes around politicking and nobody touches him. But the police and the military are all deployed to stop us. We are going to go about our work. You have two options: either to leave us, either to respect the law and leave us go about our work, or engage in your criminality and go on record, because you know that Uganda is not isolated from the rest of the world. The law will come for you. If the Ugandan law cannot get you, the international law will get you. If Ugandan institutions cannot get you, international institutions will get you. As for us, we shall continue doing what we're doing within the law, and we shall wait for you to put yourself in target for answering, because we know one day you'll have to answer internationally. Mu Luganda, njagala okubebaza mwenna abaganda bange, njagala okwebaza abakulembeze b'ebusoga olw'omulimu gw'ettendo gwe mwakoze. Njagala okwebaza bafoot soldiers b'ebusoga olwa mobilization gye mwakoze n'okutukuuma. Njagala okwebaza abantu b'ebusoga olw'okuvaayo ne mweyiwa ku makubo. Abantu baatambudde okuviira ddala enjeru nga tetunaba na kusala naye, ne bagumira tiagas, ne bagumira emigo, ne bagumira amasosa agabadde gesooza nga baagala okutulaga obumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange.
Njagala okwebaza abantu b'ekamuli kubeekamuli ate y'emigo gyatandise mangu ne tiyagasi yatandise mangu nene mubeerawo ne mutulinda kyanaku tetwasobodde batuukako naye tujja batuukako mu ngeri yonna essaawa yonna. Meseji yange y'abantu b'ekamuli njagala okubajjukiza bannange si mmwe b'ekamuli mwekka naye okwetoloola Uganda yonna mwalabye nti twasobodde okutambula nga tutambulira ku sipiidi 2 okuviira ddala enjeru ne tusala bridge ne tugira ddala paka ebuwoolera kumpi ne Bupadeni. Lwaki? Kubanga bano abasajja tebamalaako bwe muba muli bangi. Babadde balina okusolooza tiyagasi mu Busoga yonna, babadde balina okusolooza abasirikale mu Busoga yonna, ate nabo nga babadde tebajja kumalako naffe kubanga twabadde n'emitwalo na mitwalo. Twasazeewo obutalwanagana nabo, twasazeewo obutasikangana nabo, ne tukyuka ne tudda e Kampala olw'ensonga zino wammanga. Okusookera ddala twabadde twagala kujja kwogerako n'eggwanga, twabadde twagala kujja okugenda ku rekodi okuwandiikira poliisi nga twemulugunya nga twekalakasa tubalage ebikyamu bye bali mukola so that tugenda on record. Bino ebintu bye tukola tetubikola kubanga twagala bano abantu bakyuse empisa, nedda tumanyi nabo balagirwa bulagirwa kubanga Uganda efugibwa family emu. Museveni bw'aba atya NUP ne people power ajja kubalagira bakole buli kyabusiru kye bakola. Ne twagala tugende ku rekodi kubanga tumanyi ekiseera kigenda kutuuka ezo ebbaluwa zonna ziveeyo. Tumanyi ekiseera kigenda kutuuka buli akoze ekikolobero ye ng'omuntu anoonyezebwe tukola atugenda ku rekodi. Tuli basanyufu nnyo era Katonda yatuyamba nnyo ti generation yaffe is a modern generation. Everything is on record, everything is on live, everything is on camera. So is on record, everything is on live, everything is on camera. Nti mmwe nga bwe mwabadde abantu b'e Busoga kibeere Busia ne kibeera mu Northern Uganda ne kibeera Bugusu ne kibeera Buganda ne kibeera buli wamu Kabaka weddemu. Bino bye tukola twagala bibalage baganda bange nti nammwe bwe munaayimuka buli wamu bano tuba tugenda Bagala, so tuba tugenda bastretchinga mu Luganda ekigambo kyekiri ekya stretching, tuba tugenda baleeguula musenyi mu Luganda. Baire nenda kuba Lusoga n'ata mu Luganda bano tuba tugenda baleeguula, so nenda tubaleeguule bana, nenda tuba stretchinge mu Lusoga kuba kugaala, nenda tubagaale bana Abaganda baire ntegeeza kubagaala kirekyo bana byonna birala. So tukisobolera ddala, we can stretch this regime. All oppressed people have only liberated themselves by rising at the same time. They cannot come and suppress the people in Busoga at the same time in Buganda, at the same time in Ankole. We need to pick from this that we're doing. So bwe mulabanga kikutte Busoga mwabe Buganda temutulindanga bagamba, mwabe Ankole temutulindanga bagamba. But for now njagala nnyo okubebaza. Mbadde ngamba nti nalabye omwana omuto ng'alwana okuwona. Simanyi oba bebi yawonye kubanga omusirikale yazze nasula tiyagasi mu taxi. Ate ng'emmotoka zeesibye emabega, ekkubo baliggadde, tebalina bwe bataasibwa. Katonda akkirize omwana oyo abe nga yawonye. Naye era bangi nnyo abafudde bwe batyo, balabye bakuba tiyagasi, bamukuba mu nnyumba z'abantu, bamukuba mu bakadde. Eyo enkola ya Museveni, basebo ne bannyabo. Bakutte abantu baffe bangi naye nga sinayogera nako be bakutte wano wendi wano wetwogerera banaffe bangi bali mu kkomera. Mwalabe design akiikidde Uganda ku platform nyingi nnyo okwetooloola ensi yonna. Bamukutte ne bamusiba kubanga yatungira ekyambalo. Nze ayambala ekyambalo kye nabaddemu n'ekyo kye nabaddemu, naye bamukutte nga bagamba yatungidde kyakulanya ekyambalo. So bwe bw'obuwumba tuutu oba regimu eno bwetuuseeko basebo ne bannyabo. Nolalo mbaire ennomu ya Lusoga tineki ekyo kya Lusoga. Nze neyogerera Lusoga lwange muveeko. Sisobola kuba wano nga sibajjukiza nti bannange mujjukira nti emyaka egisukka mu 5 egiyise
twatwala okwemulugunya kwaffe mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kati akakulibwa omukyala gwe bayita Wangadya. Naye nga bwe mumulabye ng'abantu babawamba ye n'agamba abo tebaliyo, nga famire ya Kibalama n'abalala bagenda ne batwalayo ne ID ne national ID z'abantu baba bawambibwa ne bagamba nti Kiwani nti abo abantu tebaliyo. Ne Nabbanja Prime Minister Museveni nga yavaayo n'agamba Kibalama kituufu bamuyina. Ye Wangadya yagamba Kibalama si muntu muzimu. Kakati omuntu w'obwongo obwo n'endowooza eyo yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Simanyi oba alina abaana, simanyi oba maama, naye oyo yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu oba zino tribunals zo zirina n'okukola faster than the courts of law. Tribunals like the Uganda Human Rights Commission are supposed to solve human rights violations faster than courts of law. But you will notice that more than 5 years since I petitioned the Uganda Human Rights Commission, they had never given me a hearing. And when they gave me a hearing, I went there, I did not even speak 2 sentences, and she shut me up because she's not willing to listen to anything other than what she wants. Yeah. Baba emyaka 5 nga tebampadde mukisa kujja kutanya nsonga yange mu kakiiko ako. Ne bwe bampisa oluvannyuma lw'emyaka egigenda mu 6 saayogedde statement ziwera 2 n'abadde ntandika okwogera n'ansirisa kuba yayagala kuwulira byayagala. N'olw'ensonga eyo omusango gwaffe twaguggyeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda tekakuuma ddembe ly'abantu wabula kalinyirira ddembe ly'abantu. Naye nyina essanyu okubategeeza nti teryakumye ku Wangadya. Waliwo platform nyingi nnyo okwetooloola ensi ezirwanira eddembe ly'obuntu. Munajjukira nti Wangadya baamugobako mu kakiiko k'ensi yonna akaddembe ly'obuntu olw'ebikolebwa mu Uganda. Kati njagala okubategeeza nti Wangadya yennyini tugenda mutwala mu bukiiko obw'eddembe ly'obuntu obwetooloola ensi yonna kuba yakulembera abatyobola eddembe ly'obuntu. Era omukyalo oyo naye nga bwe mulaba Anita Amongo bwe twamututte mu platforms eziri international n'asibwako nati twagala ne Wangadya ategebweko sanctions kuba yasinga okulinyirira eddembe ly'obuntu. Yenyigidde mu kutulugunya abantu kubanga bw'oba gwe ofiisi yo yevunaanyizibwa ku ddembe ly'abantu ate nga gw'obikkirira abatulugunya abantu, naawe Wangadya otulugunya abantu. Madam Wangadya, you're one of the human rights violators and we're taking you to international platforms. We want sanctions against you. Kino sagadde kimukweka. Wangadya akakikutere mu Luganda naawe gw'omu kubanyigiriza kubalinyira eddembe ly'obuntu era naawe twagala oteekebweko natti nga bakamaabo ate tumanye ekyo kijja kutuukira. Kati nga nzeeyo kutuwa yaffe bwewaawo bannaffe bangi nnyo bakwatibwa nga mwe muli ne administrative secretary waffe Madamu Sara Mukisa, mwe muli amyuka akulira abakyala mu NUP Comrade Rwamajuma, mwe muli baganda baffe nga Bobi nga Bashafi Adams n'abalala. Toto y'abantu 20 abakwatiddwa. Tegeezebwa nti ku makya baganye okubawa bondi era babasindise mu kooti. Kati kyonna kyemusobola okukola mujja kukikola, naye tujja kuba free, tujja bagoba, tujja kufuna eddembe lyaffe, tujja kweragalira munsi yaffe, ate mujja kukisasulira byonna byemukoze. Bawaggulu nga mbategeeza nti yes, olunaku lwaleero twabadde tulina kubeera bugweri tetwagenzeeyo kuba twabadde tulina okukomawo tuwandiike ebbaluwa eyo tugende ku record twogere n'eggwanga bamanye kyetuliko. Olunaku lw'enkya tukeera kuzambala tugenda Parisa. Nationwide tour yaffe egendagenda maaso. Tetulina musango gwe tukola, tetulina tteeka lye tumenya, tetulina kintu kye twonoona. Buli kimu tukikolera mu mateeka kubanga tuli kibiina ekiwandiise mu mateeka. Ekironde ffe tulina n'okuba nga tukulembera eggwanga lino. Museveni is an illegitimate president. He is not the president of Uganda. He's a bandit that took over our country 38 years ago, and every 5 years he organizes sham elections. But even in the 2021 sham elections, we defeated him. So he's illegitimate. However, we are being non-violent and we're doing everything within the law because we know we are on the right side of history, we are on the right side of the law. So we are going to Parisa tomorrow. Thank you very much and God bless you.
olutalo ngalu. Questions? Ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwete tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda mpya. People power, our power. Mwejamire olusogola ogende bukalamu tukusabira lwongere okukala ku lulimi tube nga tukuwulizanga buli kaire isuka ino isukira ddala baba. You have had, I will now take questions straight away because we are behind the schedule. We will take 3 questions. We will take 3 questions. Any question? You have elaborated very well. Okay. I will have my brother from NTV, and then I saw someone behind, but you're the same company, Spark and NTV. Okay, let me have you have the questions, please. Doko twale kanawali kuwe milimu. Raymond Tamale from NTV. Omukulu Kyagulanyi, ekibuuzo kya Bobi tukizeemu bulungi mu Uganda. Badde njagala kutegeera mmwe nga ba NUP mwogera ki ku nsonga ya Bobi. Poliisi ebudde negamba nti bamukute n'ebyambalo ebyefaananiza ebyamagye era kati ali mikono gya judge. Mmwe nga ab'ekibiina are you going to follow process okaba nga mujjayo kubanga nekiddako bayinza oba nga balina kutwala ku kooti y'amagye? Second question. Second question. They are over. Any other question? No questions. The question was about Bobi, and I will ask the president to come and give us a reply to that, because still it goes as far as the other outfits. So, Mr. President, you have spoken audibly well that the journalists have no question or clarity to desire. Thank you very much, Comrade White. The question of Bobi, police came out and said they found him with clothes resembling military attires. All of you know that in 2021, so many of our comrades were arrested. Many of them are still in prison. They were presented to a military court, and their crime was wearing this beret. According to Uganda police and Uganda People's Defense Forces, this is a military uniform. This is a military uniform. Anybody put this? Come here. According to Uganda police, this is a military uniform. And many of our colleagues are in prison for dressing like that. According to them, this is a military hat. And hundreds of our supporters are in prison for wearing this. Actually, many were just picked off the streets, taken to the military detention. They have berets that they've confiscated from us. They took their picture and they charged them in the military court for wearing military uniform. Now, you've just told us that police yesterday said that having found Bobi with berets like the one I'm wearing now before you, and suits like the one I'm wearing, only that his were red. He was arrested and now he's detained at JAT. JAT in full is Joint Anti-Terrorism. That is where he's detained for dressing, for having such attire. I am wearing that attire now in full view of cameras, and we wear it. They've not arrested me because they know that they are wrong. They are using that to intimidate our people. Like I told you, music is so powerful, that is why they banned my music. That is why our comrade Marinos was arrested and raped by the military as a punishment for playing my music loud.
Fashion is a way of protest. We dress the way we dress because we don't fight with guns, but we beat them by dressing this way and showing up. And before long, we'll even go to discover a new walking style. Those are our new youthful ways of protesting. So the regime is trying as much as possible to fight any kind of non-violent protest. These are some of our ways of non-violent protest. So the arrest of Bobi is not only stupid, but it's illegal. And it puts the regime to shame. But again, putting him in joint anti-terrorism detention exposes them even further. We know before long they're going to charge him in the military court, like they charged most of our supporters. Remember that terrorists, rebels that are caught with guns, that have killed people, are not presented in a military court. They're not taken to the court martial. They're taken to an ordinary court, to a magistrate court. But our supporters and our members are taken to the military court. Why? Because they want to plant fear in us. They want to make it abominable for anybody to associate with us. But we say they are joking. We will not stop. The difference between military uniforms and our attires, but they use it for politics. Like I said, all institutions have been captured, including the military and police. That's why they behave that way. We stand with Bobi. We pray for him, and we continue to demand for his unconditional release, because he's not a criminal. It is Museveni and his regime that are criminals. Thank you very much. Thank you very much. I must also add that many people put on military uniforms, and you see them. You see them. You've seen many of NRM MPs wearing full military uniforms with pips. You've seen artists dressed in military uniforms. But for us, it's a different story, because we are so feared by the regime. Ku nsonga ya Bobi mwenna mujjukira nti mu kalulu ka 2021 baakwata abantu baffe bangi nnyo ne babatulugunya ne babasiba nga n'abalala bakyali mu kkomera. Tebabatwala mu kkooti y'abantu ba bulijjo, babatwala mu kkooti y'amagye, kubanga babasanga n'enkofiira eringa eyange, babasanga nga bambadde engoye ziringa ezange. Era Bobi baamukutte lwa nkofiira eno n'engoye zifaanana ng'ezange lwakubanga ezize zabadde mmyufu. Ne bagamba bamusanze n'engoye z'amagye. Naye nga mumanyi bulungi nti waliwo abantu abambala engoye z'amagye zennyini, ne kubanga bakolera regimu eno bo tebabakwatako. Mubalabye balirya n'abe ba Andrew Mwenda n'aba artist bangi bambala engoye z'amagye ne babalika. Naye ffe bajja ne bakwata abantu baffe ne babasiba kubanga bagamba nti bambadde engoye ezifaanana ez'amagye. So okusinziira ku poliisi ya Uganda, ono bwe bamusanga balaba w'amagye. Yes, tuli b'amagye, naye amagye gaffe si gaabatemu ng'agaba Museveni. Fe agaffe gali non-violent. N'engeri gye tutambulamu ky'obola tubayita nabo foot soldiers. Before long, ogwo nagwo gujja kufuuka musango. So ensonga gye bakwatidde Bobi teri mu mateeka n'omulundi n'ogumu. Bagezaako bateekamu fear, bagezaako bateekamu kutya, bakifuule kikolobero ky'amaanyi, bakifuule kintu kya bulabe nnyo 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 okwesembereza NUP. Ne tubagamba mulimba. Tugenda mu maaso n'okuwagira Bobi kubanga talina musango gwe yazizza. Nammwe mwenna okwambala ovulongo eyaffe ogwo si musango. Temuliza bano gavumenti ya Museveni n'abo beesasula beekweka mu ffe abajja ne bavumirira ovulo zaffe kubanga bazitya. Mwongere okwambala bwe ntyo ffe twekalakaasa mu sitayiro za njawulo. Twekalakasa nga tuyita mu nnyimba, kyova olaba ennyimba zaffe baziwera. Twekalakasa nga tuyita mu nnyambala, kyova olaba n'ennyambala zaffe baziwera. Bajja na kutuuka okwagala okukyusa engeri gye tutambula oba engeri gye tusalamu enviri zaffe. Mwalaba bulungi nnyo omu ku baali bakansala baffe e Masaka
ng'ayambala nga Bobi Yanga yennyini bwe yeyambala n'agenda n'ayimirira mu maaso ga dictator Museveni, baamukola ki? Baamukwata. Mulaba nti uniform zaffe zennyini ze batubbako oba ze batuwambako wano e Kamwokya ne ze baawamba ku bantu baffe abakola naffe, zennyini ze bawa abantu ne baba planting awo ne bagamba ffe tuli ba NUP naye tuwagira Museveni. Abo babeera baffere naye nga babambaza uniform zaffe. Naye ne kansala gwe baagula e Masaka yeyambala full attire eya people power n'agenda n'ayimirira amaaso ga Museveni. Abaffe awo mwali muzibya amaaso, awo mwali temulaba. So ebyo bavuna Bobi byabavuna Bobi Yanga byonna njagala okubeera polite naye ekigambo ekituufu nandigambye nti bya kisiru era talina musango, era tuyimiridde naye, era tujagenda maaso nga twambala engoye zaffe kubanga tetumenya amateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, people power, our power, NUP, Chibumba Benisa. Mbale kwire luga nusoga mbale kwire lusogo yali jani ngobi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much for the afternoon. God bless you.